the other hand nalaba love nga some of these men agenda kwagala nga olina kyomuwa, especially the young guys. Kibala abakyala mbagamba, if you want to get married, marry someone who is going to help you. A man agenda okuba nga alina kyagenda okwongerako. A man who is going to be a proper father figure to your kids. When you marry these young boys, they are going to want to compete with you. Kati nalebo already omukyala musinga obuwanvu. Mukyala musinga sente. That woman was the owner of a Rolex festival. Okitegeera? She was on a Rolex festival. Aina mwaka sente, aina mwaka mwani. I thought she was Miss Tourism. Koli anonya we yeripira nga we nakugambye nti ono mama ono mwani. Okay, kati ono mukyala wa Nalebo leka nkube mani kyaliwo. Kati ono mukyala wa Nalebo ono Nalebo. Nalebo aba alina okumweripirako. Okitegeera ye mumpi akoma eno. Kati alina okweripirako oli. Kozi nawe oli muntu. I'm sorry, Ibra. Funa amazzi amayonjo mu luzzi olulwo nga lusimiddwa mu luggya lwo owona okutawanyizibwa. Hika Water Drilling Company feba kafulu mu kusima amazzi mu ttaka mu bitundu by'eggwanga byonna ku bbeeyi ensaamusaamu. Tusima n'eddamu ennene ez'okufaamu ezitereka amazzi g'okufukirira, ebidiba mu balundi ebyennyanja nga tukola n'ebya plumbing n'obukugu. Tusangibwa Busega opposite Petro City. Tukubireko ku noti 7 noti 5 22 17 47 oba noti 772 37 noti 9 38. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze Ibrahim Mukasa mbanirizaako ku the Spotlight Show 256. Right now ndi Canada atenga omugenyi waffe none other than a celebrated model, a fashion designer, Doreen Kabareebe. Gwe tuli naye. She's based in the US of the A. Doreen Kabareebe ono ali celebrated mu fashion and modeling. Bannayuganda e Kampala, Bannayuganda mu Europe, Bannayuganda mu Schengen, Bannayuganda South Africa, Bannayuganda mu North America, Bannayuganda everywhere. Olulimi Oluganda ne Uganda gyekoma. Omukyalo ono mumumanyi akoze erinnya mu modeling and fashion. Era nga before okuva e Kampala yalina fashion house. Oba design house, something like that, nga atendeka abaana abato okumodelinga era amanyikiddwa. So tusazeewo tuleete Doreen ono. The first interview gye nakola ne Doreen Kabareebe twagikola e Kampala ku Serena nga annyonnyola about her life blah 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 blah. Right now tetugenda kubuuza Doreen about her life, tugenda kuba tunyumya about day-to-day life. Wano wali here and there. Doreen, nsaba obuuze ku balungi abatulaba ku the Spotlight Show 256. Yeah, mbalamukiza and welcome to the show. Yeah. So how are you? I'm okay, ndi bulungi. Oli steady bulungi nga wondaba. America eri etya? Good, I'm not complaining. Ibra America nungi era senga nategeera senga najjadda. Kyogamba walwawo. Narawa, I shouldn't have wasted time in Uganda. Nandibadde kati ndi wala. Okitegeera. Nandibadde ndi wala. Ate kati especially olaba nti nalina kujja mu America nalina kola masters zange wano. Tabone neekuba neŋŋaana nga ndaba obutaala nina bungi e Uganda. Nange nagamba Dora jangu osomere mu America neŋŋaana. Nga wedde ndi nga natandise dda okusoma kamasters kange kagenda mu maaso ate ngamba nzije mu America oli musiru neŋŋaana n'ensigala e Uganda.
naye kati olaba Uganda tusoma ebintu nga tumanyi namanya exactly what you want okitegeera but here osoma ekintu kyennyini kyogenda okubeera specialization in Uganda by the time you specialize if you're lucky enough unless you're in the science field kitegeera naye at field in most cases tetumanyi kyetwagala n'osoma ebityo osomye Napoleon osomye ebityo at the end of the day tebigenda kuyamba n'osoma degree wuyo okoze masters sometimes okoze PhD nosanga nga aba PhD holders bali ku street kiraba nalaba omwana ku Twitter nga alina masters sebo first class from Makere naye ng'ali mu kwokya kabuzi irugogo nga gwe mulimu gwe naye mba naye bamubuuza yagamba anoonyeza emirimu naye emirimu gibuze. I understand. I wasted a lot of time. I should have come earlier. So do you regret the time you spent in Uganda? I wouldn't say I regret because it's my country. Yeah. It's my country. I don't regret at all. Uganda, Uganda. I don't regret. Okay, that's very good. The Spotlight Show 256 tuline Doreen tutunuulira of course ensonga ez'enjawulo here and there tusazeewo tumuleete tunyumyemuko naye tulabe how things move here and there. The Spotlight Show 256. So the Spotlight Show 256 Doreen Kabareebe gwe tuli naye oli America kitundu ki? Nze ndi mu Maryland. Maryland eriraanye next to Washington DC. Nga bwe tunaagamba nti kati ono ali Katwe Kibuye, Maryland eriraanyewa? Nga bwe tunaagamba nti ono ali Kololo Kampala. Okay, that is very good. Nawe Ibro okimanyi ebyakabi byonna bibeera muno mu Maryland, especially politics by the way. Okay. Maryland, Washington DC, ate kitundu kya Bay by the way. So it's not like Boston nti ogenda sanga abana Uganda bangi bonna beeyiye cheap housing and all that. No, Maryland tuli balala muko. Have you been to Boston before? Not really, but I wouldn't want to according to the stories that I hear. Wali akavuyo omuna Uganda mungi Boston olugambo. Me, I always want to be in places whereby I have my own peace. Okitegeera. Kagala nnyo okubeera n'abantu boogera ennyo nakwogerako kino and I'm told that people there but okay waliwo obuzezze obuliyo okitegeera n'abakyala when you come ng'oli single onagenda kukwesa n'oli after that they talk about you you become the topic and all that I hear all that crap nengamba atagenze Boston ebintu ebyo ababyogera balina obujulizi balina obukakafu. Ate kati do they need bujulizi? They don't need bujulizi. But these days even to social media people talk anyhowly and they will be believed even without evidence. So kitegeeza Boston is a good place ebimu babawayiriza. Yeah, of course ebimu babawayiriza but again when sijagamba nti babawayiriza nnyo naye nga ebimu bituufu anakirabira wano okugundi waliwo how do they call that conference UNA? Yeah, UNA. Mna Uganda nayiika nave Boston na following zaawo nagenda okola interviews with kids and I found a lot of Ugandans there abamu bava Boston abangi waliwo group gye nalimu awo naye nga bonna balaba bye boogera nangamba neda I even left the group not in a bad way but I wouldn't go to Boston. The Spotlight Show 256 Ibrahim Mukasa ne Doreen batulaba munasonyiwa ninamuko kafulu olwa weather change but I'll be fine inshallah. Owaye waliwo embeera eri mugenda maaso one guno gwe mulundi ogusoosa okwogera naawe like mu camera. We've been talking on phone of course we've been tubadde tucommunicating. Njagala ku congratulating ku mbagayo officially wano nga mpita mu camera. Congratulations. Omukolo bannange nabiraba bulabi ku internet ne ngamba wow. Katiraba bino bye ngamba abantu. Buli omu alina kyayagala.
I did my whatever, nakola hot marriage, and that's exactly what I wanted. Yeah. Naye kati waliwo omwana somewhere nga yayagala mbaga nnene. Okitegeera? We are all different. However, on social media, people judge you based on what they like. Ibra nti oli wabanga ayagala embaga nnene akulaba you a celebrity agamba, oh, she was supposed to have a big wedding. She can't have a small wedding when she's a celebrity. That's not what I wanted. Nanjagala akantu katono nga kange with my husband and family, like very close family. Okitegeera? That's where my happiness is. Chenjagala. I'd rather get that money izokolamu embaga nezokolamu charity. Okitegeera? Me, I'm this kind of person who is, I might be social, but still nyokwagala kubeera the center of attraction. You know? Kati kole embaga enene bantu bangi bajje, all eyes on Doreen. I mean, all eyes have been on me ever since I was a child. Ibra nze newe banzala mu ddwaliro abantu badduka okujja okulaba princess azaaliddwa. Lwaki? What was so special? Because I was so beautiful, Ibra. Okay. Nali kalungi nnyo, especially when nali omuto. Lweba ne mu teams zange nga tuyinza ogenda ku beach amaaso gonna nga gali ku Doreen. That's why I was named Kabareebe. Let them see. Oh, the beauty of the world. Kabareebe mu Lunyankole means let them see. Let them see. Yeah. It is the fact I'm beautiful. Era bavaayo okunvuma. Toliwira muntu yenna avuma. Doreen manya you agire biti. Era banoonyayo biri ebyokwekwasa. Okitegeera, but you can never abuse me based on, you know, because that is what I am. Nze kuva butonga ndi kimuli. So far kati lwaki okolola nga njogera amazima. Kakofu we kajidde exactly awo wenyini we kajidde woyogeredde ekyo. So Doreen, gira abantu balabe empeta yo bulungi nnyo. Empeta yange yeena, and besides bagenda kungulira endala, like agenda aje, how do you call it, like upgrade. Yeah, he has to upgrade it. He said he's going to upgrade it, you know. Kati eya engagement najijjako kubanga yaliko ka stone, you know, the stone, it's very like a diamond stone. Yes. Yeah. But again, I have a baby. Kati oba mukyusa diaper oyinza ka stone kayinza okumusala, you know. Yeah. So my mother-in-law nanjijjako najikola kinangamba let's keep it somewhere. So I know where yagiteeka. Nengamba bannange amayala mpazi oli musiraamu bade ngenda kubuza am I allowed to drink some wine or no? It's okay, you can drink your wine. You can drink your wine. Yeah, drink your wine. Nze nange ndi ku juice wange wano. Kati tewandabudde. Nantira buy downstairs kati nogenda wansi. Okay, no problem. Kati kufuna ka wine ko no problem. This is so nice. My favorite. Kati ebyo wali bisanzeewo e Kampala. Mwana gwe. Neyagale kubanga. Mukama wabanga asazeewo kwanukula mulundi gumu. Ate temugamba abantu. Whenever you get a chance, try to do good. Ibrahim, I always did charity. Nakolanga ebintu ebirungi, helping people and all that with the little that I had. Mukama nagamba muwala wange nkwanukudde kati nange kankutwale, enjoy life. Let me ask you, your glass gye bayita batya? Ano glass bagiyita ebizibu byaggwa. Ogambe glass bagiyita batya? Bagiyita ebizibu byaggwa. Basaba ne banyabo eglass eyo nange mbadde sigimanyi naye Doreen agitunnyonnyodde bagiyita ebizibu byaggwa. No more problems. Lyerinnya lyeyo. Yeah, the start of a new journey. Wagigula ssente mmeka? Sagigula my mother-in-law. Banange Ibra, okimanyi nti some of us women are lucky. Genda mu bufumbo nga mother-in-law akwagala. Tebalize Mukama. Because waliwo abakyala nga gwe mother-in-law takwagala kati neweebuuza kiki mpisa zo oba just olina mukisa. Waliwo n'abaana be bazaala ne batabanaaza gundi eyo. Ekyogero.
actually nandi we namutwala e Uganda omwana wange naza kukyogera olweza byonna ebyo kitegeera. So nazaala mu America tewali ebisiraani biri eri e Uganda kati Uganda bebina okunaaza ebyo byonna nazaala wange anjagala nnyo yalaba nga njagala nnyo wine agamba muwala wange kankugulire glaasi ennini. Kambuze nazaalawo eyo glaasi yakuguliremu bweti era mu maka gonna mwinamu emu yokka eyo bweti ennene bwetyo. Ennene eryemu yange. Mubeera mutya ne nazaalawo ali atya akuyisa atya? My Nazala is so sweet only that now tali wano ali mu nnyumba ye. Naye bwe nasooka okujja mu America natuukira wa Nazala because I came with my husband to have a Dubai with my husband. Then netusookera musajja atuno yalina omulimu omulungi ennyo e Dubai yalimu ssente. You know when Americans go to Dubai tebagenda basasula ng'abantu abalala. Okitegeera? Yeah, he had a lot of money, a lot. In Dubai ng'alina omulimu omulungi. Nemugamba osaaga ogenda gulekawo because I don't want to live in Dubai anymore. I want to live in America. That's where my dream is. Musajja ate omulimu n'aguleka. Nangamba Doreen, if I go to the US I have to start from zero. Bwana omusajja tabadde Dubai myaka 7 plus. Yeah. Nemukomyawo because of love he agreed, he came back. Namugamba, you know what? That's life. Tutandike mpola mpola tujja tuuka twagala. Yeah. So mwatuukira wa Nazaala. Mwatuukira mu nnyumba ya Nazaala. Mu nnyumba ya Nazaala, yeah. She's gwe abakazi bano bakola Ibra, abakazi bano balina ssente. Nazaala's house was big enough and all that. Netutuukira wa Nazaala, you know? She took care of me nga Nazaala anjoleza n'obupale obw'omunda. Kisoboka naawe. Abakazi bano it's okay. Nazaala ng'akoleza n'egundi n'engoye z'omunda. Ate what does it take? Just kuteeka butesi mu washing machine na kugolola. Tobanga abantu abo wabaloga. Ate kati nze ndi mulogo, nze ndi mwana wa Yesu, ebyo sibikola. Naye Nazaala yanjagala bannange and with my sister-in-law. Nazaala akuletedde kano, sister ndakuletedde kano. Nazaala akugulidde kano, sister alese kano. Father akubye essimu, muwala wange muleetedde kino, brother-in-law. Like they really took care of me because they knew like ndi muntu mupya nakajja mu America, I'm African, they're Americans, okitegeera. But waliwo engeri gye balaba. You know, we Africans portray poverty from our countries, okitegeera. Bwe balaba efaani ku internet, people suffering and all that. Yeah. I think they think of Africa is like that. They balaba nti waliyo n'abali obulungi. Yeah. Ate balaba bafunye daughter-in-law mu Africa, baga, oh, bambi, she's from Africa. I think you're feeling sorry for me as well, thinking this or this. Then they public change, Ibrahim, I've never lacked. I've never lacked anything. Change everything. When I find a popular zange, I without bank account, but get a percent. Father, I know I a percent every month. Hey, Lindako. Ne father-in-law naye wali mulamu. Yeah, my husband has both parents. Okay, that's good. Me, I have one parent, one mother in Uganda. Naye era my husband ayagala muleeta. Kati Sezaalawo akuteerako ssente mmeka buli mwezi? Tuyagala nkugambe amount era bayombe. Sigenda kugamba amount. Kubanga kati kitekinge nti sizange nze kazange n'omwana. Babateerako mwembi n'omwana. Naye wadde n'omwana alina. Babateerako ssente. Linda, ekya sente ziveeko. Ate omwana alina savings account eyiye again. Kati kwamuteerako ssente, ba godmother, maama era ne taata amuteerako. Kati nange era nze yazaala ekimuli. Tolina kundeka. Abakazi all the time wetuka n'ozaala base bakwerabira, focus bagiteeka ku mwana, you know. But they've tried to give me attention. Nate nange siva mu picture, you know. Kuzaala kitegeeza nti ate muneerabire. Nze I remain the main flower. Era muwala wange akimanyi. Ne taata akimanyi. I'm the main flower. What is the next flower next to mommy? Kati laba zino giraasi bbiri kankulage. You see this glass? This is my daughter.
this is Nandi. See this one? This is me. Together. This one gave birth to this one. So zino era nazala zombi yazigula. No, we did the problem. So this is Nandi, my baby. This is me. Together. Mother gave birth to child. Child came from mother. Together. So child has to respect mother. But when mother gives birth, you're not supposed to forget mother. Mother comes before child. Even my husband knows. Just because I gave birth does not mean you forget about me. I'm still the flower. Big flower, Dora. Small flower, Nandi. But the big flower, you have a small flower, all that beauty together. My cousin is going to be tall and very beautiful. Kati, kambuze, ogambye toli comfortable kwogera sente ze bakuteerako mwezi nazala ne sigenda bagamba because okimanyi abantu bagala nnyo okwecompare the life comparison. Nze n'omuwala gwemmanyi yali agambye tajja kuzaala naye bwe yalaba amposinze Facebook nzadde n'anoonyayo omusajja n'amwegala n'amubuzawo omwana. Was given but I also need to give birth. Yes. But when bagamba sente wano ze bampa buli mwezi mugenda genda you start pressurizing your Cesaras and Nazaras. Do you have no nange mumpe wezi? No, I'm not going to tell you how much they give me. Just no antera ko sente ezimala. Atenga to cover nice. God is good. Kakati mukama vayo muna akwanukula na kujjukira. Baba kuwa sente ezo. Ate mboledo omusajja akiriyalinga bills ewa kakati ze sente zikola ki? Ze baba kuteereddeko ku account. Ate no what's funny is no mwana wange omulaba Nandi. Engoye ze baba sister in law bagula ba mother in law father in law mama family yegula engoye buli kimu. Right? Sometimes I want to buy things but there's nothing I'm going to buy when buli kimu wekiri. At the same time of course nsindikirako mama in Uganda. My mother, I never let my mother laugh. Era ndera nemugamba mami nkulawazaako kwatayo ebisatu. No more like $300. Like, just think about her and send her money, you know? Then sometimes I go join my friends out. Kambuze. My friend Gloria, I don't know, people on the together, we spend, we drink, have fun. American. Kambuze, omwana wo ye muzzukulu asoose mu eyo family. Kubaga, it's the care is too much. Ye mwana wange asose. Tegera. Ye mwana wange kirala kati ba wange mwana wa my husband asose. Okay. My husband's first child. And my husband omanyi waliwo abantu abalwawo okuzaala nga byo ebintu abesi byakupapa. Kubanga abaana ba Muganda we bakulu. Tegera kati buli omu yali alinda husband wange kuzaala naye nga si byaliko nga yeekyawa dda relationship yasookeramu nga yasookera ku mukazi mu America namu stressinga nga takyayagala kwegenda e Dubai n'abyesonyiwa. Ati nze nasooka ne musoma n'ensoma byonna bye yayitamu ne ngamba we bati America we bayita omusajja kati ffe Africans we are different. Ate wogwa ku modo kabaka weddemu gwe dola mwema tomulaba. Sibya namu tebitomulaba. Bagamba abantu baabwe banywezezza abantu baabwe. Tanagudde. Bagamba models don't get married. But when you look at models today, we are the ones that bakuta abasajja weba. Wadde mugamba bamanya models bambala bubi, babira mu bikini bakuna amabala g'emibiri. But ffe abasobola obufumbo. Why? Because we are humble. We know how to take care of men. Ibra, toza abasajja mwagala change. We just need your respect. Togenda kubeera na mukyala nga naye ayagala okubeera ng'omusajja ayagala kubeera nga gwe. No man wants to be with a woman who wants to compete with them. So when you have a husband, try better one see where however what you are. Omusajja asigala musajja. A man is a man. We came from your rib. Yes. So a man is a man. Awe twava. So ate ozo omusajja mwagala nnyo kingi. You need respect. Thank you. Tuli ku the Spotlight Show 256 Ibrahim Mukasa ne Doreen Kabareebe. Omaze bbanga ki kati mu bufumbo officially?
atoba nkugambe ki kubanga celebrating a first anniversary. Like officially when you people went to the court ne legalizing being together, that is 1 year omwaka gumu and some months. kitambudde kitya mu mwaka ogumu? Kitambudde bulungi nnyo. People say abantu bebafumbira manya balwana sibanako na bba wange oba kubanga twetegeera. And also age difference, Ibra. Abana mwagadde nnyo kuwasa baana banammwe, you know? You are 25, ofunye omusajja ali 25, manya 26, 27, omusajja agenda kujoga. Ayagala, okimanyi nti wafuna omuntu nga yo almost the same age nti omusajja alina engeri gy'arequiringa nnyo respect. Like, ayagala okukakasa. I always talk about my Dubai journey. Naye Dubai nadetingako omulenzi. Nga nsingako ndowooza omwaka gumu oba ebiri. Naye ng'ayagala nnyo respect, ayagala omufukamirira, ayagala okatizire ngamba sobola fukamirira muntu nga bya almost the same age. We are both bringing something on the table. Kitegeera bakimba nkufukamirira. I cannot. Kaba kamanyiiro. Tugenda kufukamirira nga ne sente zange okwatamu. Okiraba? So kati mufune ku basajja abasingako emyaka. I saw a post by Roger Ortiz on Twitter sometime. Nga agamba abawala nti woba oyagala obufumbo obulungi funa omusajja nga kusingako wakira emyaka 10. I mean, that man is going to be like a parent to you as well. Kigenda kukakatako omuwa respect. Such men omusanga nga akozeemu by the way. Nga n'omusajja omwavu naye bannange zonene yali Uganda nga omusajja omwavu wankwana olubuto olunnuma. Wangi. Lidako. Ng'omusajja omwavu bw'akwana bwe walinga e Kampala ng'owulira n'olubuto lutokota. Yeah. Kichi, what brings that? Okuba connection eriwawo okuba nti omusajja omwavu bw'akwana olubuto lutokota. You feel like bloating, eh? Obeera nga bloating, eh? Yeah, you think too much n'enjala n'ekuluma by the way. Ng'omusajja omwavu akwana. Yeah. Ate balina akajanja. They have too much expectations. They want perfect. At least they don't have money. But whenever I talk about money, batandikira okwita amanya malaya bichi. Era kati omusajja ayita omuwala malaya ng'omanya oyo alina okuba mwavu, especially when the woman mentions money. Then waliwo n'abaana abawala ku X abawolereza nnyo abasajja. Nti omusajja wampita sigenda omusajja wampita manya I go with my own transport. A man is not supposed to give me money after spending the night with me. Ebyo. Dear, bagenda balira bwerere bakyabakozesa and making you single mothers. I'm telling you. Naye omusajja katabeera ng'amanyi nti ngenda kubeera ne Doreen, but of course I have to give her some money. Nze ine we nali eyo Ibra. You want to meet me? Oyina sente mmeka? Because you want to meet me, I'm going to come, I have to do my hair, I have to do my makeup, I have to buy a nice dress. Meanwhile, I was comfortable in my bed. Me, my brothers used to always come, my little cousin, my little brother and the cousins. Baja nga mzembera mu kitanda all the time. Mwenda bila movies zange, because like, what are social gatherings? Ebintu abikowa dda. Obere kampani obera mu nyumba n'okola buli kyoyagala oli waba ayagala okulaba, let them meet the expenses. Ambuze. Tegera. Tuddeko wali ku age difference. Omwami wo akusinga emyaka emeka? Omwami wange ansinga about kandabe about 9 years. About 9 years. So kwegamba oli comfortable nakyo era oli proud of it. Yeah, very. Kati nze omusajja omulenzi omutomba mwagaza ki? Honestly speaking, goba ogenda kunkolerawo kati okuggyako akamanyiiro. Naye w'ofuna omusajja omukulukulu akusingako ne mind ye eba ekuzze, okitegeera? Kati bange si ye muntu akyali mu bintu byagenda out. Instead of going out, we are going to buy alcohol, we are going to drink from home, we are going to go for house parties maybe, but si bintu byagenda mu kilabu, ola kwitu agenda mu kilabu naye navayo nga, like, I didn't like the whole vibe. Twagala mubanda atuyita ku birthday mu strip club, yatwala mu strip club. Abawala bambadde obugunde mabina gali bweru, kyokka olaba abyogera kati oyinza oza simodelingirangako mu bikini.
But I mean, tukula. Watch out to growing ekyo kati. You're beyond that. Yes. But nagenda nembuza bawange, what if it was me working like that, dressed like that? How would you feel? Nagamba, babe, no, you can't. You can't work like you can't dress like that. I can't allow you. I can't allow you to work in a strip club. Banga zala we midi. No, babe, jakatandika kola kantandika kola. Agamba, that's not your class. That's not your class. Nazo kusomero Ibrahim ndiso okusoma ndi mukusoma byenjagala. Kambuze. Tuddayoko wali. Ogambye nti watuukira wa Nazara naye kati mubeera wammwe. Kati mwagula ennyumba eyammwe mupangisa mortgage story ki? Mukwano. Twagula ennyumba. Bought a house. Okay. Buying. And what I liked about my husband and the system ya wano by the kasaba nti twali process yange y'okufuna empapula. Wano system esupportinga nnyo omukyala nti husband alina okuteeka ku bintu bye byonna. Kebe emmotoka, kebe ennyumba, buli kimu. Paka my husband is funny. Okimanyi tasasulira parking bill. Yangambye, namugamba kati parking bill tasasulira za chance nafuna emmotoka. Nagamba soon you're going to be driving. You already know how to drive and everything. Watandika okuvuga soon. Kyokka seba tasasulira wadde beera empty. Nagamba bannange omusajja ono. Bano abasajja waba akwagadde munnange akwagala na mutima gumu. Nkitegeera. Bambi yagula ennyumba. So kati ewa Nazara mwavaayo. Twagula. Yeah, ewa Nazara twavaayo. Someone saw my interview by the way, sometime. You know me, I'm this kind of person. I'm an open book and I don't lie because I believe people learn from our experience. Tegeera. Kati waliwo yalaba interview yanga ngamba naye wenajja nasokere wa Nazara. I mean, my mother even took care of me when I was pregnant. Tegeera. Mama yankolera buli kimu tewali mama kyatankolera. Va ku bino bye bagamba mbo. Ove Uganda, manya, you don't have people come here, you suffer, you are pregnant, you are alone. Me, I had the whole village. Apart from that, because the Nabaganda bange one, family yange one. Tegeera. I've been married and what the summer in other states, but most of them are here. Means na choosing. My sister is rich. I mean, she's fucking rich, but Nagamba, njagala kubeera ne Nazara wange. Nazara njagala okubeera naye. The Spotlight Show 256. Lwaki abantu ekintu ekyokuba nti watuukira wa Nazara abantu bakikubamu nnyo ebituli ne bakikozesa against you? Yeah, waliwo omukyala gwe nalabaawo yakikozesa against me. Nagamba, oyo abeera wa Nazara kati according to her yagamba nkyali wa Nazara. But hey, having a Nazara is a blessing. And besides, olaba, these Americans bagala nnyo okubeera ne family, bagala nnyo okubeera family nebeera as one. Tegeera. Waliwo balibo nga family yonna eri mu nnyumba emu. Koreans. But Africans, bo balabanga okubeerako ne Nazara, balaba right how. I don't know. No, some people are just, on the other hand, abantu babeera just stressed. Tegeera. Abamu tebawulirangako ku buwoomi bwa Nazara nga ye yazaala mu basajja banjawulo. Nga ne Nazara tabalabanga nako, tafuna chance etunula ku Nazara. N'ozaala by the way, okuzaala musajja asoose it is a mistake. Wogenda n'ozaala musajja owookubiri. Becomes over stupidity. Ate ozaala musajja owookusatu it becomes mental instability. Nindako, tugende mpola. Weyongerayo ku musajja owookuna it becomes madness. Wano twogera ku mukyala ng'azadde mu basajja ab'enjawulo. Yes. Asooka abakoze ki? Iba sikiddamu. Naye nga w'osooka n'ozaala mu musajja asooka. N'ozaala mu wookubiri. N'ozaala mu wookusatu. You go ahead n'ozaala mu wookuna bannange oba otambuza kiki. Some of us, our parents made that mistake. However, it doesn't mean that naawe ate mistake ate odisembezeeyo ofollowinga bazadde bo kye baakola nedda. Oba osobola okitereeza. Naye buli wankyogerako ng'abantu banyiiga. Abakyala baakola dda mistake bagamba Doreen oyogedde leeti banyiigaawo bunyiiza abamu. However, gwoba ng'okoze eyo mistake olina omwana ow'obuwala. Nnyo ku kintu ekirabe nga omwana we ow'obuwala takoze ate ensobi gy'okoze. No one is going to respect you when they know more than two men have seen your nakedness. Ate when there is evidence. Kitegeera.
ate batwali evidence nti omwana teyasigalawo osobola okwewakana n'ogamba nedda baliyo ne evidence weere omusajja asoose takuwasizza owokubiri takuwasizza owokusatu takuwasizza owokuna takuwasizza. Those are most of those women, you find them running their mouths on social media like no one's business. The Spotlight Show 256 Ibrahim Mukasa ne Doreen Kabareebe ndi wano nsinzidde mu Kamuli mu mambuka ga America ate nga ye Doreen asinzidde wali mu America mu mambuka ga America. Tutunuulira of course ensonga mpitirivu naye twagadde tusooke tutunuulire ensonga y'obufumbo. Obufumbo bwa Doreen Kabareebe bumweyagaza, ali proud, omusajja amwagala. Basebo ne banyabo omusajja njogeddeko naye wano ku kamera nandabako naye ne mulaba. Musajja alabika bulungi, musajja wa maanyi era n'agira bw'ati n'agamba kankuteereyo ebisatu. Ne muwa gundi yange anti wano bya email nanteerayo ebisatu. Musajja ayinamu. Doreen ne wabeera yekyanga bituufu omusajja ayinamu. So mulabyeko wano naga naye tayagala ebya social media ne mugaa nti amna noma tuendelee. Owaayi kakati talking about still obufumbo waliwo some guy mwerabidde erinnya Nalebo Peti siyo emanya pastor manya apostle nalabye before gundi ye waliwo omwami oba yabadde Ethan Kavuma. I don't know, someone on X yagenze n'atweetinga n'agamba nti lwaki of late abantu ba breaking up, they make an official announcement nti blah 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 twawukanye. Oba yabadde Ethan Kavuma oba yabadde ani? I stand to be corrected. Mu comment awo mujja kunzijukiza. Yakoze tweet yabadde nungi nnyo ku X yoko nga nungi nnyo ngebu. It was in a question format. Then my beautiful sister, my little sister Shira Gashumba oba Sheila Gashumba najja n'agamba nti akiwagira abantu okuvaayo ku mikutu ne balangirira nti gundi njawukanye naye, so that bwe mumulaba n'omulala temuwoza nti is cheating. Kati ate n'akashira ke yazzemu ate nako ne kansanyusa nnyo. Twade tukyali ku kino nga because one my good friend Jonathan Nalebo, Apostle Jonathan Nalebo, man of God, bambi this last week yavaayo nanyonyola eggwanga nga things we bitatambudde bulungi, bwatabadde mutuukirivu nnyo ate ng'omukyala mwerufu nnyo nga like n'asalawo okusuulawo ttawulo. Gw'oli mu kutuwaanira bufumbo nti ebintu alhamdulillah bitambula bulungi, ate abantu obufumbo babudduka misinde, ate mmwe mugamba abantu babuyingire. What's up? Hey, bro, some of you people think marriage is about social media. But Bufumbo is not about social media. Some people are just getting married also for their own interest. Olina getting married imbo ayagala kulumya. Tegera. Olina getting married because wawe bagamba abana baso wantu tebafumbiro. Nayagala getting married alumya abalala. Okitegera? Yeah. Olina getting married because they want to get something from that marriage. Yeah. Okitegera? But in this social media era, abana bali mu getting married lwakulumya bannaabwe nakweraga showing off. Okimanyi nti most marriages are successful but they're not on social media. Yeah, I know. There are people who are on social media but you will never see their partners. Nga niwaba ataddeyo partner we tagenda mutaaginga. Mwami wange muteekako ku social media once in a while, like just because I'm a public figure, you have to see that I'm married. Okitegera? Yeah. Because n'abantu boogera nnyo sometimes and you provoke us to post our partners. However, I'm going to post my husband, but I'm not going to tag him. Nenda kupostinga mwami wange we mutaginga wabeereyo akawale eri akali kalinzedde olulenzi. Atekeyo message.
mulwaneko ne bbaawo agambe kasita wali ono okitegeera ate mu abasajja temwagadde sikaati tewali mukazi mufumbo oyinza kutuulawo n'ogamba omusajja wange ali 100% perfect nkyogeddeko bwogezi because n'abaana abasajja mbalaba bakyuka anytime okitegeera however you cannot just come out of nowhere n'ogamba nti your partner mulungi nnyo she's too perfect for you. Also, there are some things you have to look at, Ibra. There are other factors that prompted that. When you look at Nalebo's story, somewhere Nalebo yagambye, omukyala yagamba nti omukyala asupportinga patendala naye asupportinga patendala. Yeah. Some of you people don't know the meaning of love. Ibra, we are in case. Okay, let me say we are in love together. I'm going to support your dreams. You're going to support my dreams. Yeah. Which political party you support is none of my business. Nze I supporting abakyala banjawulo, nina Rose mu supporting, but it doesn't mean that I support her party. Okitegeera? I love this other lady who Jonathan Nalebo's woman herself, his ex nini. Naye mwagala, but it doesn't mean that I love her party. Okitegeera? There are a lot of female women that there are a lot of female politicians that I love and support. Nete kitegeeza nti njagala nnyo pate zaabwe nedda. Ng'oyagala muntu nga ye. Kati ekintu bufumbo oba oyagala patinawo. So si kiri kyali mu kukola. That's what people don't get. Nze naliko ku interview ne Jonathan Naleba at one point. Nga ye akiggumiza nga wali mu mukwano omuyitirivu. And I really saw love. But again, na on the other hand, nalaba love nga, you know, some of these men agenda kwagala nga oyina kyomuwa, especially the young guys. Kibala abakyala mbagamba, if you want to get married, marry someone who is going to help you. A man agenda okuba nga ayina kyagenda okwongerako. A man who is going to be a proper father figure to your kids. When you marry these young boys, they're going to want to compete with you. Kati Nalebo already omukyala musinga obuwanvu. Mukyala musinga sente. That woman was the owner of a Rolex festival. Okitegeera? She was the owner of a Rolex festival. Ayina mwaka sente, ayina mwaka mwani. I thought she was Miss Tourism. Koli anoonya we yeerippira nga we nakugambye nti ono maama ono mwani. Okay, kati ono mukyala wa Nalebo leka nkube manyi kyaliwo. Kati ono mukyala wa Nalebo ono Nalebo. Nalebo aba alina okumwerippirako. Okitegeera? Ye mumpi akoma eno. Kati alina okwerippirako oli. Kozi naawe oli muntu. I'm sorry, Ibra. One, Nalebo is my friend. Of course, they're supposed to be friends. Because of the height? Yeah. That is something that brings it together. Okay. Both of you? Height, so. You are Ibra. Byonna byogere naye kati nja kusaba apology eri Nalebo because Nalebo is my friend and is a man of Tewali apology ngenda muwa mukwano Nalebo mwakamulaba abamu bakamulaba on social media. We've been with Nalebo from way back, so there's no way you're going to tell me that he became a man of God. Fine, buli omu alina past year. It's like me coming out with my past year, you know, ebifani byonneeku byange ebyo then owulire nti nfuuse pastor Kabareebe. Nedda. Some people come out okwefula ba pastor oba women and men of God after doing all that much sin. Like we have seen all your nakedness somewhere and then you come out and you're telling us you were pastor, you were a man of God. Mukwano nedda. You just want oyaga just kwerusa gundi profile you eyayo nonekedda. Oba kitegeera? There's no way you're going to be that Nalebo is a man of God. No, me I know him. Yali anoonya wayitira. Kati Uganda abaana abato buli omu anoonya wayitira gwakutega obba. Omwana we yagambye kati oba bwe bakwatira abasajja babandi omubba bubbi. Kana naye bw'abanga afunyewo ka opportunity kubeera apostle ogenda kukwata opportunity obireko abantu. There's nothing like Nalebo being an apostle. Apostles treat their women like that? No. An apostle is supposed to be an example. And most of these apostles are called by God. Again, Nalebo is a self-manifested apostle. He's not a man of God.
Okitegera nti God called him. No, there's no way God is going to call him. Ate even the way he announced, obupale bw'ayambala, on the other hand, nito okusanga naye bannama akantuntu akalala okesitategeera. There's no way you're going to come out and say this woman is so perfect for me. Tekiriyo. Njera mukazi ali perfect abadde mulungi ne mama abadde mulungi ali perfect kati oyagala abasajja banno kiki? What's the problem? But you women, you're not going to be with a man who wants to compete with you. Me, when going to have Nalebo is insecure. Omukyala ye muwanvu. Akazi kato kalina matooke. What do you expect? Kako kali into politics. And then you get a young boy, someone who is short, in the name of what? Love? No. These men want to use you. Banange, mwinbokuta kufuna kuba partners nga level zamwe. Tumalaga gendera buli kimu. Oli mwala mtoto nadiba. Leave the African perspective alone. Manya, you're 25, you're not yet married. You're talking about the issue of money. Apostle used to work with radio and one of the most paying radio stations in Kampala. Wouldn't mean you'll be the richest man in Kampala. Now we are from Bebe Cole. Bebe Cole, I'm the iPhone. I didn't believe it. And I didn't there's no way to tell me that there's a lot of money on those stations. Tabuli sente. Sila kashumba bagamba no TV abange mtwale 5. Mpozi oli mu media. Kanywewo ko katono. Because Apostle has Chimani because nze ng'omuntu namulaba ng'obulamu bwe busanyusa, living a good life, alabika bulungi, anyirira. Nange namulabanga mu mabaala. Matayina sente. Negati ebyamabaala bikadde buli omu alina gye nvuddewe kati ssaawa eno gye nvuddewe naye omukyala yamukwatiriddeko. There is nothing like anointed. Anointed with what? Maybe if he was anointed with beer. Anointed? Tekandeka naawe. Ebirala byonna ogenda byogera. But you cannot say someone is anointed by beer. No. No way. Was anointed by beer? No. Not even wine. Kubanga wine bamukozesako mu church. Beer. Omuntu yali DJ wano ng'akuba ennongo. Naawereka naawe. Mbu Apostle. I was so surprised. Era namulaba okugundi ku Galaxy. I was there for the interview. Nemukakasa nemugamba relationship tejja kukola. He refused to believe me, but me I had seen it already. I'm the prophet. I didn't cast him. I just said, Chenalaba. That woman is too good for him. That girl is so confident for such a man. Nalebo yetaaga omukyala buno bu high school obwana bakava mu high school gwagenda okekwatirako kasasuirako tuition maybe nakafuka kakyalako okitegeera n'okakuza muva ku bakazi abeekoleddemu bannange. Me, I don't like such men abalinyira ku mukyala. It's not proper. And besides agenda kulinyirako ate afuna omulala gwagenda okuteekamu akasente ke nga kafunye naye tukira gwamukwatiridde singa time etuuka ebyoka twezimbe. Apostle n'akusaba menyewo ebigambo bino onaabimenyawo. Okubimenyawo in which way? N'akusaba apology. For what? Because apology nina kye njogedde ekifuwano njogedde mazima ate kati nina kye njogedde ekifu. Apology for what? Andi tosobola keera ku makyalo man of God Apostle John anointed by beer. Nti ali anointed by beer. He was anointed by beer. Yes, he was anointed by beer. So what do you want me to say? Oyagala mbalinde he was anointed by holy water? He was anointed by beer, period. Sigala chimenyawo. You know, by the way, Olimbala big tree, party after party, after party, after party. Omwana yaluddamu n'agamba beer after beer, after beer, after beer. That's Apostle Nalebo. No, by the way, Nalebo, yalinga chali wange Nalebo sigamba nti simwagala.
katale kange naye nga omanyi obuntu obumpi the way they like bagala nnyo kakasa bagala nnyo okwapiaringa so confident you know ne waba ayogera abula kweripa nti yeripire ku kintu akole waati you know mwagala nnyo kakasa justice for you're sure not confident. hashtag. Yeah, so I don't have any problem with Nalebo, but I'm just being real. You can't come out of nowhere. I know siri mbizibu byabwe, but Ibra omukazi akuzalidde abaana. Nina abaana b'obuwala. They have beautiful. You're forgetting that. Children. Yeah, I know abaana balungi. Yeah. Girls. Beautiful, yeah. So the girls. And then you're leaving their mother because of that nonsense. No mwana wakula nawulira yo story. Ebintu biri ku social media tetubisobola bikweka abaana bagenda kubiraba. Omwana agenda kutya obufumbo. When I saw Sheila Gashumba's statement ku bintu by'obufumbo, kati nensooka nentunulira taata we, Frank. Himself is not married. Yayawukana ne mama w'omwana. So kati walaba akakazi katunga kabitya. Everything starts from home. Charity begins at home. Okitegera. Kati kaza kulaba taata si mufumbo, katyemu kagamba ni taata bufumbo bwamulema. Kati kakazi katukabede nga katya. However, katutenga abantu abafumbo tulina okuyamba abaana girl child omwana omutongo oyo n'omugamba Sheila. Actually this message will go to Sheila. I want Sheila to take her time. Amanye nti not all men are the same. Sheila kyali mwana muto. She's still having fun. Naliyoko. Okitegeera. Naliyoko eyo yali life yange. But otuuka n'okula. However, Sheila, don't make the same mistakes that these women, the single mothers, those ones on the internet running their mouth like, you know, like there is no tomorrow. Made. Take your time. Ojafuna omusajja alimu amagezi, but remember bana basajja bali mu dating ko butinzi. Naye omusajja ow'amagezi tagenda nakubeera mu bbaala. Ate agenda kutsingako emyaka. I wouldn't want to see a young girl like Sheila get married to a man of her age. Obakale atunulire bana bakyala abakulu yasooka kola sente and whatever happened nafuna mulenzi omuto. I wouldn't want to see Sheila with a younger guy. You know, that marriage temugenda kubeeramu happiness. Mugenda kubeeramu a lot of competition, akamanyire jogo. Gomanyi okubeera nga omusajja gwamuteera food on the table naye nga ayagala respect. Sijikuba. Nga nze ndeeta ssente. Mba njagala actually woba mumpi oyimpawalire ddala nkulinnye ku mutwe. Lwaki ate? Buli mukyala ayagala omusajja nga bannange ne Bible nyine ekyogerako. A man is supposed to be the wing. Bera wing ya mukyala wo. Okitegeera? That wing mulimu protection, mulimu love, mulimu care and all that. Like be the provider, a sole provider, you know? Byetwagala. Kati Sheila, she might have her own money. Mwana muto. Naye kati bagambe sente agenda zigana nga omusajja azimuwadde. Ng'afunye omusajja alimu amagezi ng'alimuwa buli kimu. She can't refuse that money. I'll actually ogenda nakweva motoring. So Sheila, take your time, baby. You can even get married when you're 30. I got married at 32 and I'm very happy. Very, very happy. Then banabaya mu bufumbo manya 25 because everyone is talking about you. Manya wadiba blah blah blah. No yangwira mu bufumbo, no yangwa, no yingira obufumbo. Ozadde omwana omubabiri obudduseemu oba bba wadduse, you know, and you have to start again. Otanze omusajja omulala naye akuzaddemu. You become a single mother twice. You become a single mother thrice. Then madness. That's crazy. So let's take our time. Ate mulekera okutiisatiisa abaana bannange. Everyone has their own time. And you know life is not a competition. Okiraba. Kasotandika comparing your life with others. That is the start of your failure. You're going to be unhappy. Yeah. Most of those people bemulaba ku social media bali so unhappy. Balina ebizibu byabwe. Abamu bali ku kamwanya eyo. In the UK, baba wa free houses, n'olyokoja social media n'otandika okutuwaganira ng'oli ku government accommodation. Let's say nyumba ya 1,000 government ekusasuliddeko owaddeyo 2 3 n'olowooza oli w'akalu ekyo living in those dirty houses. Zirimu even rats. Shouting for people. Tujja kutuuka yeeyo. Lindako.
okimanyi nina kyali wange ali mu Boston yava Uganda yankubirako wano ku video yali Uganda ng'ali mu kujja ne mugamba oh by the way I have my things and I had a suitcase for my baby mulimu anti-porridge and other kinds of porridge from Uganda omuli obushera porridge nga mulimu mukene you know they are good for babies yabireeta gye yatuukire Boston omwana yaŋŋamba mbuda rat zaali ebintu byange nankubira n'ekifaananyi yankubira ekifaananyi nga rats ziridde obushera bw'omwana wange wallahi full suitcase I spent a lot of money on those things nze nkikugamba rats in Boston nze mu nyumba yange wano sirabangamu rat kakibe kiyenje oba akawuka. The Spotlight Show 256 abantu abamu babeera beemulugunya ku bufumbo naye ng'abamu they are very happy and bitambula bulungi so it's two-way traffic still about are you married? Siri married naye nina abakyala. Anyway, you're a Muslim, so I have that will be a topic of another day. Njagala tutunuulire waliwo my beautiful sister Precious Remy akwagaza obufumbo akwagaza okwagala omusajja oba okwagala omukyala wo vice versa oshegeera. Remy relocating to the US. Nange that was the best news. Nayogerako ne Remy nga nakajja wano. Naye nakajja tuwogerako pampa message. We talked bambi. Oh, Doreen, how are you? How is everything there? Ne mugamba munaye buli kimu kiri bulungi wano. Like, I'm fine. Everything is going on well. Nawe nazaala akakazi katu ne congratulate. Oh, she's a nice girl. She's a very sweet girl. She's so good. I'm so happy for her. But nange Remy is in America. Mukama mulungi kati just know. Kati bagenda omubuukira mulabi asiriseemu Remy which is very good compared to last time where she used to post everything and I was happy she didn't even post her child this time by the way banga the other time she posting we yazaala because you see Remy we yazaala era n'abantu tuba tubifuna you know social media mikutu whereby mikutu means you get everything oh wafunamu obuzibu ng'agenda zaala bane bagamba because she posted that's nonsense this time kati zao ne kasirika era yazaala omwana we teyamubalaga because you stress these people okitegeera mubamalako like some people don't know how to handle social media like they take everything personally and some people are not as strong as some of us. Me I'm this kind of person oli agenda vayo anvume social media and I will understand ngambe this lumpen is mentally unstable. I will understand. Ku TikTok okuliko abaana bavuma buli omu. I'm telling you. The name Doreen Kabareebe, I had to remove my Kabareebe name from TikTok. This Doreen K. Wabovuma Doreen K. Because Kabareebe is a brand name. Naye oli joining Zeko Live, maybe you think you're going to learn something, one or two, or you're going to get an idea. Naye otuukayo kasita oli alaba erinnya Kabareebe atandikirawo. Kabareebe, n'abuukira erinnya lye, like they do not think. Kasita kusaba ssente n'ogaana ozzimuwa. Omanyi kuliko oluseke lungi. Wakusaba ssente n'ogaana ozzimuwa. Akuvuma waati yakuleeterayo omuntu, aleeta omuntu patuuti n'akuvuma nga si yakuvumye. Naye ng'agambye oli amukolera omulimu. Okitegeera? So there are a lot of people who are mentally unstable. Ky'obola omuntu oluusi wakuvuma, don't take it personally. Leave them, they are going through a lot. Someone who has 3 baby daddies, 4 baby daddies, ali mukulaba mbufumbo bwo, oli happy, she wants you to be like them. Like she's already crazy. Ali katukweli level eri ate eyayitawo yasuka. Okitegeera? Yeah. But walaba ka precious stream nakazi katu kakajja mu America. She's happy. Yeah. Bagenda mu discouraging. Bagenda mugamba precious stream ozzo wano, people don't know you and all that crap. But they are forgetting that social media mikutu mugatta bantu. Even you can be in Uganda but you're doing social from home. Yeah. Abana ba Uganda mu nyumba naye bali ku TikTok bali mukwatagana n'abantu. You're making money and all that. You're connecting. You don't need to see someone physically.
Together. But so Remy coming to America is the best decision. I'm so happy for her. Actually, congratulations. Congratulations to Precious Remy. Salute. You talked about issue of social media. Nga tutunulire tutandike newaka Uganda. Why do you think people at home in Kampala are so bitter on social media, and still many people are so bitter on social media in diaspora? Bitterness eno tutandike na Kampala eva kuchi? Because otunulira way back ku social media kale nga tennaba ku boominga nnyo Facebook, abantu tebalinga so bitter like now. Nti ate kati ne app ziyitiridde. These are good apps, but a few people make them to be bad apps. Nenga they are good apps. For example, tulina TikTok, live wedde zakolebwanga ku Facebook, kati ate vibe ya live ezo kati yadda ku TikTok. But the bitterness nti ogenda okuscrollinga bwoti nga abali e Kampala ebigambo bibavaamu nga bawanda buwanzi nga bizitowa. Ogenda okudda mu diaspora nga naye eriyo bannyinaffe ne baganda baffe nga bawanda, because bitterness eno teri mu bakyala bokka, teri mu baami bokka, teri mu bavubuka, teri mu balenzi, eri everywhere. What is your take over that? Tutandike na Kampala. But you see, these are good apps in the wrong hands. They are good apps in the wrong hands. Because they're not going to say that social media is bad. These apps are very good actually, because it depends on how one uses them. Some people use these apps for business. Deciding social media way in a good way. I'll give you examples. There is Jojo Taylor, Jalia Wilder. Abana mwebalinga social media akola musede shilaga shumba herself. People advertise and get money on the social media platforms. Banje. Then wabera wate this type. Like social media kulekana. Some of us on social media, because we put our businesses to our standstill. To Gambe, I do charity and all that. Everything is on my website, by the way. But in the Nave Uganda, ngamazo kuzimba brand yang. When you go to www.doreenkabareebe.com, ogenda aba byonna byenkola. Tegera. Ibra, and then when I go for fashion shows and all designers want me to work for them. But I mean, it's something that ne wamu break. Tegera. I have a lot of brands that want me to advertise. Some I do advertise for them, others I don't. Nze nsala nze nakugamba nti bantirako sente ku account. Sina kyenoonya kirala nze natuuka. Kitegeera. Kati social media, it's according to how you use it. Si buli muntu ali social media nti mulalu. Wadde ate n'abalalu ku social media bangi. However, osobola okukozesa obulalu bwo and you get money from social media. I'll give you an example. Someone like Full Figure. Kati yenga amanyi nti brand ye. Yeah, maybe this is such a woman, by the way. And I don't hate that woman because what they are vumako. Because sometimes kati nze ngo omuntu asomyeko. Oluusi otula nbambi n'ogezaako okutegeera omuntu ye. Kati that's her job. I mean, agenda vaya yogera ku kino. But sometimes we also overreact. You understand? Someone has talked bad about you, no you're reacting omukube back. But again, some of us use social media for just kachinganze, for violence. Sometimes, not in a bad way. Never banda bya kantu ngenda kwogerako. Because I have to keep my people entertained. Kati nze ndida page yange ya Facebook ogiraba. Ninako abantu bangi. Mbaterayo akantu ne banyumirwa. I advise them. However, sometimes nenda kubawa amagezi, but not directly. I'm going to use an incident. I'm going to talk about it that you learn. But not everyone understands as you do. Because oluso genda teka ya akantu, oli aka misquoting. Ye ategeere mu ngeri gy'ayagala otegeera. Now that is social media. Si buli omuntu ategeera.
not everyone can analyze issues. I'll give you an example. When you go like on TikTok, waliwo lives z'ogendako n'omanya nti ono mugu wa ddalo. Waliwo lives z'obeerako n'omanya nti ono muntu ategeera, they can assess issues, and yes, I can be on this live because they are not one-sided. Nali n'agenda ku live gatasobola talina magezi ga assessing a standpoint. Agenda kuvuma buvumi muntu amufiireko, honorable Tayeebwa, this and this, this and this, this and this, you know. But social media eyinza okuleadinga kukufaako. You're going to say something wrong about somebody, and that person is going to take it personal. Sometimes you're destroying their oyo muntu agenda kulinda wanakwatira. Sometimes si agenda n'okutta naye muntu mulala ate faniwe. Someone came to my DM. Nagamba someone talked about my boss this and this, omuntu anamufunye solo mukola kino. Okiraba? Ate kati omudda wati jjajja Ichuli we yatugendako. But up to now, we're finding other true killers of Jaja Ichuli. You can't even know who did it because you again that time netuka na chiruzi natandika okulumba lumba abantu abenjawulo. Nato omuntu gogenda okulumba si agenda okutuusako obulabe. Agenda okutuusako obulabe yandibanga fan oba relative oyo omuntu ate gwe walumbye. Okiraba? We also have to be very careful on how we use these platforms, these social media platforms. Banange mulekerawo okunoonya relevance on social media. Too much relevance is also not good. Social media cannot so. Ultimately, social media leading to feelings of insecurity. How? There are many people on these social media platforms who are insecure. Ate eretamu nnyo comparisons. Oyagala kwe comparing obeere like so and so, ono ku Snapchat yagalaze nti aguze ennyumba, nawe oyagala nnyumba kati wana obuto bugenda kwetunda because bulowooza oyo okufuna ennyumba byakoze. Wangu olaba omwana omuto alina mulimu oguze ennyumba ya million 5, Ibra, what job are you doing? Eri mukuwa million 5 nga abantu bali mukola day and night bali muzirabako. What special job is that? Okiraba? Kati omwana omuto agenda kulaba ekyo tayagala na kumanya sente ozijjawa. They don't want to analyze all that. Je agenda straight to kyalowooza ekikuwadde sente. Agezeeko naye akifune. And most people on social media are insecure and have low self-esteem. My husband abadde ayitawo wano bannange njagala omusajja ono ne bamulaba smile ozijja zokka. Back to business, the desire to compare their lives with others and believe that everyone should post their lives on social media. Kugamba mwe mulowooza nti buli omu alina okuteeka obulamu bwe ku social media. That's not how life is. Nze ngenda kubateera social media kyenjagala mulabe. Sigenda kuteekayo buli kimu. But it doesn't mean that I'm not happy in my marriage. I'm very happy. Okitegeera? But it doesn't mean that I'm going to post everything on social media. Nedda. Most people, what they portray on social media is not their actual lives. Kitegeera? Bakuteerayo gwe beagala olabe bakulage nti bali happy, but they are not. Olina agenda social media yenga life ye yakuvuma buli kitambula. Buli gwalabyeko ali obulungi n'amubuukira. Why? Because they are mentally unstable. Nga byayiseemu bingi. Sometimes it's mind oyinza okuba nga oyina information on somebody, about somebody, a lot of information, but you decide to keep it to yourself. Because obambi omulowoozezaako n'ogamba, okay, you become empathetic. You try to put yourself in that person's shoes. Ogamba kati bambi, I'm going to destroy this person. If I post this information, egenda kufiiringa so n'omuntu bambi bubi. Abaana betta ku social media. Nze omukyala wange mukama nsonyiwe namufaano gwange e Uganda alina omulenzi gwe yali ayagala naye omulenzi bambi na ending up with somebody else, but this friend of mine always wanted me to kale njogereko yo relationship nga ajja na assuring nga tuli wamu omulenzi yakomyewo bakube ebyo. Kati nange I felt sorry because this was a young couple before, whereby the woman kale was a bit older than the man, but omukazi nga agenda Dubai n'ateeka mulenzi ssente. Instead omulenzi ateeka agenda kuteeka muwala omuto. Hapo mugimanyi sigenda gyogera. Omuwala ng'ayagala nkubeeyo couple every time. Omwana bwe yasokoza, omwana si wa musajja bla bla bla, namala n'ekirabamu ne ŋŋamba. Naye kiki ennyo? I talked to one of the close friends to the couple.
na assuringa munnange nno bali bakyayagalana naye omuwala alwana nnyo okujja oli ku bbaawe kati nentuula down ne ŋŋamba bannange no kapo nagikubanga fine naye state y'omukyala kale ali mu state ki I'm also married kitegeera I should be able to understand such things so natula wansi ne ŋŋamba wadde oli kyali wange gwe babbako omusajja but bano bali mu like they have children and all that ate kati bwenkuba nnyo bano kati omukazi w'abandi wa committing a suicide how will I feel kiraba so sometimes before we attack people let's also try to put ourselves in their shoes you know waliwo abantu nga boba emitima gyabwe gyafaafadda they don't care about others nga gyakaluba naye waliwo bambi omuntu ate gw'okuba ennyo bambi ku social media sometimes ate bambi no you put yourself in their shoes n'owulira nga you know n'ogamba eno post kanjijjeyo it happens to me sometimes ate ng'oyo omuntu naye yakukubako yakunyiiza ate kati gw'olina ate ekisobola omunyiiriza ddala okuteeka self esteem ye wansi naye n'ogamba kankyesigalize bambi simulumya so I think we should do that because these things that we do entice negative emotions which is not a good thing so let's learn how to use the social media platforms in a good way wadde abamu muli eyo nga temulina byakukola gavumenti ebasasuliranga endakiddamu gavumenti ebawako busente you know gwe naye obeera otya omuntu ng'oli mu diaspora 24/7 oli ku social media maama tokola okwera ssaawa mmeka bw'abakolayo busaawasaawa butono gavumenti egambe tolina ssente oli ku free man of the government nawe oli ku bantu oli mu kumanyiira nga bali omubeera mu nnyumba zifaanana zitya mulekerawo okumanyiira abantu and stop comparing yourselves with others based on what you see on social media. The people who are showing you that they are happy on social media, in actual sense, they are not happy. Okimanyi nti omuntu agenda kujja wano babalayo social media nti bali mu bufumbo obutukuvu manya bali happy. Me, I thought Jonathan Nalebo was very happy. Because of the pictures they were posting. They were posting, bali mu ready, mwasingenga okuteekeko title ya apostle. Don't just call him. Nga wona glass into glass. No, sisobola Jemo wakubanga he doesn't deserve it. Yeah? Announcement. Alert. No kola kino announcing anti obufumbo buweddewo. Apostle Mulamba. Bwabadde ne mmanya. Don't announce. Don't tell us. We don't want to know. Bwabadde buweddewo. So what? Bw'omwali mugenda okwegatta mwatugamba alert era tugenda kwegatta. You didn't. But the backup don't tell us. It's none of our business. By the end of ekiro kyanyizizza nnyo. The apostle has misused social media by the way. I know kwetondera. Ayi ate akwetondera atya? For misusing social media, how can you announce? The Spotlight Show 256 Ibrahim Mukasa ne Doreen Kabareebe tuli ku tutunulira obulamu in general US diaspora Kampala Uganda everywhere you go njagala but Ibra first wait Ibra lindako okimanyi another reason why people at home are bitter is because when you look at other countries when you look at other countries all over their level of development. You know, UAE is younger than Uganda. You know? President Amin, Yawanga UAE emmere in the past when they're rebuilding themselves. Naye olaba Uganda kati level gye tuliko, n'olaba UAE, olaba nga UAE yatuleka mabega. So people in Uganda are so bitter because of also our olaba amadwaliro gaffe. Laba amasomero, what are we studying? Look at the level of development. Bintu bingi ebi bannange ne gundi we have the same leader for how many years mukwano gwange Sadi yafudde photographer Sadi alabye only one leader through his life kisinze okunnuma kiraba bana twatagako change naffe tulebe ku mukulembeze omulala kati ebintu ebimu ebinyiza abantu e Uganda mwagala temwagala you know people want to run away from home oluusi sigamba nti bali bubi nedda nabakulako ku governance endala banaye tukooye you know
Yeah, but sikyogera mu bubi, by the way. Me, I'm not saying it in a bad way because my dad, yali muntu wa regime. So I don't want to say it in a wrong way, but we desire change. So abaana bangi banyiivu. Olaba ekyapeninga ku streets, Ibra. Only that wetuba mu nsi zino, there is a way babijubisa nnyo ku social media, n'olowooza biri bubi nnyo. But in actual sense, there are some people who are okay. Enguudo ebyenjigiriza bibi, amalwaliro temuli ddagala, abavubuka, abaana abalenzi n'abawala tebalina mirimu. Kati olaba omuntu ng'ali bitter on social media, ne waba balina emirimu, olina omulimu, you're getting less than 1 million, olina okusasula ennyumba, olina okusasula ki abaana bali ku ssomero biki, at the end of the day oli mu mabanja, amamotoka mugavuga ku ki, like yo n'olaba omuntu nga naye tumanyi emotoka nyingi ku nguudo e Uganda naye ziri mu mabanja. Okiraba? So olaba abantu nga bali bitter from home, bitter from sometimes it's understandable. Naye ozze mu zino ensi, instead of working on your life, you remain bitter. Kati neweebuuza oliko ekikolimo, oliko mpewo ze wammwe nti zikufuuyirako buli kaseera buli wofuna ka happiness epewo nekafuuwa kiki? Mulina bisiraani? What is happening? Ofunye chance ogenze Canada, ofunye chance oli mu America, instead of working you're busy yapping on social media. Kale nowakiri bakabata is understandable. Songa mirimu gyabwe. Yasonda ennyumba awo n'agifuna. Kabe Desh naye yasonda emmotoka kabata kati ali ku nnyumba. Desh yafunamu emmotoka. Naye abamu bali awo. You are in Canada. Sigamba nti oli Uganda, we are going to understand nti weetaaga obuyambi. You're in Canada, oli ku free housing, free nawe oli ku social media, oli mu kuoganira abantu, you're comparing yourself with everyone. I think that we know things about it, but we are quiet. It doesn't make sense. Don't take things personally. Oli wavayo nakuvuma ku social media. Think about their mental stature. Si buli omuntu yategeera. Tegeera. N'oyokolinyisa abantu katuti abadde mu makomera, they are bitter about themselves too. The bitterness starts from inside. Bajjukira byonna bye baayitamu, n'bayita katuti bavuma abantu abategeevu. The Spotlight 256. Njagala tutunuulire ensonga ya lwaki omuntu yali agadde omuntu omugwira, lwaki omusajja omunayuganda yali wasizza omukazi nga mugwira, era lwaki omukyalo omunayuganda yali fumbiddwa omusajja nga mugwira. What advantages come along with that vis-a-vis? Are you asking me because I'm married to a foreigner? Anti kati era sisobola kubuuza father nsonga za kuzaala. Baba balina kuzibuuza mulala. Kati kwe kubuuza gwe. Okimanyi bafather basinga balina abo. Nedda. Mbadde nsabodde mu kyenkubuuziza ekyo kireke. Kale nkirese, but me... Yeah, ekyo kireke. Like asking me to believe in the Apostles' Creed. So, what advantages come with that? First of all, look at the broadened perspective. Like broadened perspective. Imagine having someone and you're mixing cultures. On a birthday yesterday, and you know he's Afro-American, so we had Afro-Americans, we had some Ugandans, you know. But when it comes to food, like it comes with something. Like that broadened perspective, you get a way to broaden your knowledge as well. So we're tied up to one thing, you know, which is okay actually. I'm blaming them, no, but I'm talking about cultural enrichment. Kati nze omwana wange mu America ate munyankole Uganda munyankole Muganda and all that. I also give you a chance to start afresh. Ate nze Ibra nayisobola kosa Uganda munnange naye njagala omuntu mupya nga tamanyi that much, you know, naye Uganda agenda kubanga akumanyi bulungi
oluusi takumanyi nakumanya naye abirivingira mu byasoma ku internet and all that bakwogerako ebyekisiru naye kati wewasa omuntu nga wa culture ndala Ibra bikyukamu also traditionally kati wewasa Munnayuganda munno ajja kwagala ofukamira okoleki kati some of us we don't know kati mbanga nfunye omuzungu ofunye omumerika omuddugavu kiba kigenda kunkolera because it comes with a lot of peace, by the way. A lot of peace. So me, okuwasa omuntu atali mu Uganda, really, I get learn a lot of things, and yeah, it's good also. Wadoluso boyagala kale kwogerako Oluganda, ngodda ku ssimu okubira Ibra nga mwogera Oluganda, ogenda ku TikTok nga mwogera Oluganda, but that's not a big issue, you know. Me. Nkifunyeemu and kinkoledde actually sigamba nti nali njagala kuwasa Munnayuganda I didn't because Bannayuganda kazi mwaite mutegera lifestyle yange. You understand? Bannayuganda bameka abakusaba obufumbo before this? Mukwan. You want me to mention them? Aha, nedda. Just number. I'm not going to mention them. Banji. Everyone wanted to marry Kabareebe. There are very many, even your husband. Anak. I hope my boobs have not become big. So like Ibra, on average, bali bakusaba obufumbo abasajja. Bali bameka? Banji, I can't count, but there are many. Kati bagenda kwera mu comment section. Ani awasaka kole. Mundaba bulungi embanyi abasajja basaba abakazi obufumbo. Okimanyi abasajja basinga okusoka kutunulira mukyala. Some of you want kids. Magala kufuna babebi nga balina nyaasi. Zala omuwala nga mulungi alabika bulungi kati olina okutunulira Kabareebe engeri gyali tinogamba naye nkizaalamu eki zala omwana nga mulungi okitegeera things like that. So njagala tutunuulire nga tuvuddeyo eyo lwaki omuntu bw'atuuka mu nsi zino Canada, America, Bungereza, Schengen countries balabira ddala nti ebyabwe byatereera tebalina kye beetaaga. Lwaki? Ng'omanyi gino wekibulikika okukeera ku makya nga togenda kulaba ttaka. In what sense? Like bad roads. Okimanyi nti bw'oba nga wakayingira Uganda we bati pozi nga batereezezzaamu naye ne ku airport kwennyini ati first it was kyali kibi nnyo. Wakafuluma airport we bati otuukira ku ttaka kubo nga bbi okitegeera like look at the hospitals. Ibra omanyi nti wogenda in these countries emirimu gy'ogenda okukola ngolaba sente ziyingira wadde you're going to pay taxes but at least you have money zogenda okusasulako taxes. Naye omanyi nti oyinza okubeera mu nsi endala ensi nga Uganda nga you're just getting kangambe hand to mouth. Yeah, you can't even save. Kati abantu abasinga first of all wojja mu nsi zino first look at the standards of living. Kiraba you compare with your home standards of living. Otunulire bintu bingi Ibra. You yourself, you're in Canada right now. You know how it feels. Onomanya nti Ibra wolwala olina insurance ogenda mu ddwaliro bakulabira in Uganda not everyone can afford that insurance. N'abakulu bennyini we balwala bagenda mu nsi ndala. Bali mu kwasala mu Aga Khan hospital for treatment. What's wrong with your country? Oli mu buyinza ensi yo webanga nnungi let them treat you from your country. Lwaki olina ogenda mu nsi ndala for treatment? Okiraba? So kati omuntu wabanga afunye ka chance ne visa ezo si nnyangu. Bw'oba ogifunye n'ovaayo n'ogendako mu nsi endala first you're going to be happy kankubira ogenda kubanga watuuka. Ate ng'ofunye nze muninde nfune akatabo ate ngenda kafuna tenyinza obutakafuna nze I'm legally married here. Mwagala temwagala ngenda kafuna and very soon mbere nga sobola okutambula mu nsi endala nga sirina kusaba visa. You know how that feels? Tumala bankugambye nalwawo okujja mu America. Is America on earth?
Of course it's 7 on earth. Katirindako waliwo omukyala eyanyiigira. Shakira. Mukwano nnyo gwa sister wange wano. Shakira muyimbi. Oyo muyimbi mukwano nnyo gwa muganda wange. Oh, she's my sister. Kati muganda wange waliwo time gyayagala okundeeta wano neŋŋaana nga ndi kusoma nga we nakugambye nali mu byange ate I was in Uganda nga ndi ku peak nga olaba Shira Gashumba kati that's how I was kati ngate nga ndi mwana mutera nga wokalaba Shira Gashumba right now cannot think about the future alowooza kufuna sente za kati na kucakala tegeera but time is going to come when she's approaching 30 wagenda okutandika okulaba future ye entuufu kibagambe I need to settle somewhere but right now I want Uganda. That's how I was but she's going to reach at a time ngalabira ddala ina kusettlinga in these countries Shira agenda tuuka point kati agala kuzaalira Uganda gamba njagala omwana wange beena akatabo ka America oba UK oba Canada omwana wange sigenda muzaalira Uganda taba Shiba I applaud her. What she did was so good mutuulire future z'abaana bammwe okiraba so kati omuntu nga Shira with time agenda tuuka time agamba nze njagala agenda kuzaalira Uganda sorry njagala kuva Uganda ngende nzaalire mwezi ensi ogala kutula ebintu bingi standards of living ate waliwo time gy'otuuka n'okula Ibra ya obwongo butuuka ne bukula kati olaba abaana abamu nga bakola ebintu ebimu buba bwongo that is their period that's their time kababikole bati bagenda kukula otuuke ng'oyagala kusetolinga otunule mu busajjasajjawo obadde nabo obulenzirenzi bobadde ohavinga nabo one night stand nga tewali gye bugenda kutwala ate kati olaba oli omusajja gw'obadde ozalawa omukulukulu ogambe nono yandibanga yalimu future let me settle with this one since I sobola okuaffording okutakinga care of my children naye ate n'ogenda gwe n'oyagala buno mistake abalala bato gye bali mukola Ibra kwagala balenzi bato because of the nice bodies waliwo omulenzi gw'olabira ddala nga ng'ali itable alabika bulungi naye mukomye ku itable togenda ate father kumuzaalira mwana you're going to become a single mother tomorrow why because you produce because of beauty waliwo omusajja nga mulungi n'ogamba kanzaale bannanga abasajja bagenda mu gym temunkuba katwalewo bahandisamu abali abagamba lwaki otuliko tetunafuna sente naye we go to the gym all their money zikoma mu gym anyway America is 7 on earth according to me because everything good is here tegeera sigenda keera nta ku matanga nkaaba I don't have this omusajja ne wakeera ku matanga ngamba I don't want you anymore nga we bakoze nalebo yakoze mukyala we but right now mukyala wa nalebo yagenda okubonabona you understand but again sigamba nti agenda kubonabona in a way kubonabona is a sense that maybe the fatherly love but I doubt if nalebo was bringing anything to the table. The Spotlight Show 256. Doreen tugenda kuba tumuleka but before nga tetunaba muleka someone may ask a question. Lindako Ibra lindako okimanyi nti wano woyawukana ne bbaawo government egenda kutandika okuwa ebintu nga olaba ababali ku kamwanya UK naye kati nga nayawukanye ne bbaawo wange of course government egenda kumpa ennyumba egenda kumpaati okitegeera kati abakazi abamu bano babufumbo bwalemwa eno buzinensi ebyo bye balimu akozesa musajja w'abandi okozesa musajja w'abandi abadde manya kusaabu we talina waabeera omukozesa akuzaddemu n'ogenda n'otaba child support. That's what they do. Kubanga kati mu nsi zino these countries are designed to support women. Kitegeera bali ku side yaffe ate teba encouraginga nnyo ate bukola like banga ina kyangamba agamba they support like these countries support broken marriages. The Spotlight Show 256. So kati bana bakyala baffe they take advantage of that in most cases nga ye obufumbo bwalemwa ali so stressed buli kimu kyagaana agenda kufuna omuzungu ku street amuzaalemu agenda alope nti China we separated afuna akasente akali free ennyumba ey'olukumi wabanga gavumenti eri mumusasirira golowooza fiirwa ki tewali
agenda kufuna just akali mulimu akali awo akali cheap kasa government emuwe ennyumba emmere wuyo babawa yabwerere like she's not training life ye agenda gimayira ku social media wavuma abalala wakola ki naye amagezi ge matono talowooza kukola ki kweyongerako oba okitegeera kati Ibra nolaba omuntu ali mu Canada ali mu US ali mu Sweden naawe oli kuba luseke it's a shame oluseke mulekera abanayuganda naye oli munsi ezo naawe oli wano olusabiriza ssente bagamba tolina magezi gezimba ebana sibamba musomesa abaana olaba newojja mu zino ensi ng'ovudde Uganda ng'osomyeko oli wanjawulo mukomo kwoli omuntu atasomyeko me I sent my results to West ne baziconvertinga tegeera degree and masters naye kati oli avudde Uganda tasomyeko wadde akantu konna those are people that are on social media running their mouth because they're not even educated like taina na omanyi waliwo omuntu akuvuma nga taina na like taina limit kankomeko wano agenda kwasama bwasame beerabidde mu social media etereka bwe kimu kigenda sigala awo and what's funny is they keep changing their names oli kuva dda ali mu kweta linnya ddala likyuse kati yeeta linnya ddala after 1 year akyusiza linnya ddala just kutulugunya bannaabwe why because they are unhappy from the inside okiraba but don't forget that God himself teyeerabira and the bad things that you do to others have a way of coming back to you bwe abantu bemulaba abatali basanyufu on social media they're just there shouting at everyone you know because they are not happy ebintu ebi byogenda okolanga banno nga bikukomerawo nze n'omukyala gwe mmanyi yali yeetunde China naye ali wano ali mu baleekaanira like no one's business nabba mwami wa munne n'amuzaalamu omwana omwami manya atawuyo afudde siriimu naye mwenyini omukyala ali ku mpeke naye ali wano abaleekaanira but if you have time n'ogenda naawe n'owestinga time yo ng'ogimuteekako ne weerabira nti oyali mentally unstable so sometimes before reacting back to these people also think about them, you know, be empathetic, put yourself in their shoes, try to know and understand that what they show on social media is not what they are. They are unhappy in actual life, you know. So otherwise, those are my words. Thank you. Pakati nga tugenda kuba tukuddira mu maaso awo barazovu naawo katukuleke ekibuuzo ekisemberayo ddala Doreen bannayuganda kye baagala okumanya Monday to Sunday, morning to the evening, obeera okola ki? First of all, the business zange, that is doesn't take a stand still. Because I know once I start, there is no stopping. I'm registering my charity organization here in America. I have a brand coach business. But with my brand coach business, never remember people need you. They look for you. These are businesses whereby you're not supposed to look for clients, but clients look for you. If your client yakunonya, nga nobadde osaze okwewaka break, or no caller. Of recent, I received a call from Ghana. I teach their students about branding. Kati ebintu byakyuka technology mungi tuli ku Zoom right now. Era nabikolera ku Zoom. They wired my money nabacharginga. Nesomesa abaana ku branding, what they're supposed to do, how to use social media and all that, you know. And I was paid. So as of now, you're just home, you're not working. I'm home. I'm not working because I have money coming in. I advertise for brands, I get money. Again, I take care of Nandi, my baby. I'm getting money. I'm being paid. So God account here is 1%, 1%. I'm not working. I got to know that. You okay? No, I can work on social media. You talked about okuddayo okusoma osoma kikati. Graduated. We have what we call the evil eye. The Spotlight Show 256 Ibrahim Mukasa ne Doreen Kabareebe. Tetugenda kubana tusuka Linda, sometimes we are provoked to say the good things that we are planning
all the good things that are still baking, yeah, then ng'olyawo ekintu kyo ne kifa. Obudde wano social media n'oyogera ku birungi by'oli mukola, n'oyogera ku birungi ebitannaba kukola ki kuvaayo, otegeera. Kati ogenda kwogera ekirungi kyo, oli agenda akunamu kayite kakwagala, kagenda kusabira emikisa embi, kakole ki. Some of you don't know how to pray, others are self-acclaimed apostles, abasaba essala ne zitatuuka mu ggulu, otegeera. Ebintu byonna biffe. So sometimes ebintu ebisinga mubyeterekerenga ggwe, okitegeera. Bwe kimala okuvaayo, vaayo kale okipostinga, if at all it's important. Ibra tugenda tukula. Yeah. Kati nze we nali omuwala omuto, I thought everything needed to be posted, you know. But as I'm growing, ndabanga some things don't even need to be posted. Be happy, but let even no one know about it. Tegeera. So bali kugamba abantu all your business, whatever you're doing, no, there is what you call the evil eye. Bali eyo bakunama, they are not happy. Okitegeera. Ate katugoveyo yogere ebirungi by'oli mukola, badde eri bakunamire bakusabira emikisa emibi, weerabira okusaba. Thank you. Some of us Ibra ne wemba ngenda kwebaka. Tegeera. Teeka muno, konesize kusima, have my gospel music, I'm praying. Tegeera. Emikisa gy'emibi gyonna gye musaba gye musiba muva ku bino nga Mukama anjiwako omwoyo omutukuvu nga byonna bivaawo, I come out clean and I get blessings. Thank you. Tetugenda kuba tusuka olunaku lwaleero. Doreen, thank you so much for your time. The Spotlight Show 256 basebo ne banyabo omugenyi waffe olunaku lwaleero abadde Doreen Kabareebe okuva wali onzijako lindako okimanyi Jesus turned water into wine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba. Doreen, thank you so much for your time. Tujja kuba twongera okunoonyako tubeere nga tuwuliziganya.